నాకు ఒక బ్రదర్ కూడా ఉండేవాడు, చనిపోవడం డయాలసిస్ ప్రాబ్లం వల్ల చనిపోవడం, కిడ్నీ ప్రాబ్లం వల్ల. చిన్న వయసులో 20 సంవత్సరాలు 19 సంవత్సరాలను చనిపోవడం. Chronic kidney disease of unknown etiology is a disease that has been known to devastate many areas in Central America, Africa, Sri Lanka, and India. In India, CKDU as a disease is commonly addressed, has been detected in Goa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, and Andhra Pradesh. Significantly, the highest prevalence has been recorded in the coastal district of Andhra Pradesh, Srikakulam. వాళ్ళ దగ్గరికి ఏంటంటే వీళ్ళు కూలి పనికి వెళ్తుంటాం, మేము వెళ్తుంటాం, మా ఆవిడ వెళ్తుంటుంది, మా పిల్లలు వెళ్తుంటారు. పని చేయకపోతే మన బోర్ రాదు కదా. పొద్దుకల్లా ఏదైనా పని చేసుకోవడము, సాయంత్రం రావడము, వంట పంట చేసుకుని భోజనం చేసేసి ఆ రాత్రి పడుకుంటారు, మళ్ళీ తెల్లారినేసి వెళ్ళడము, ఈ రకం అనమాట. నాకు ఈ జ్వరం ఇది వచ్చిందంటే 2 జాగాలు మా తాతలు గడించిన భూమి అమ్మేసింది. ఉన్నోళ్ళమైతే అమ్మేస్తాము. మరి నేను ఎక్కడికి వెళ్తారు? పొద్దుకల పని చేయాలి, లేదంటే చచ్చిపోవాలి, అంతే. మరి ఇంకేంటి, ఇది లేదు. ఎవరి కష్టాన్ని కలిగి ఎవరికి ఒక 10 సెంట్లు 5 సెంట్లు ఉంటే అమ్ముకొని వెళ్ళిపోవడమే, మెడిసిన్ వేసుకోవడమే. ఉన్న రోజులు వేసుకోవడం, తర్వాత సరే చనిపోవడం, అంతే. Uddanam is a region in Srikakulam district with a record of 24% prevalence of CKDU as compared to the national average of 7 to 8%. It's a region covering 546 villages with a total population of 3 million. Poverty and neglect have made matters worse for these affected communities. No one knows why this is happening. This has created panic and a sense of despair amongst the communities who live there. It has caused social unrest amongst the people, and it has led to the government being concerned about why the people living in that region have been developing this mysterious illness. The CKDU patients at Uddanam had no diabetic or hypertensive backgrounds. It was asymptomatic. Therefore, it became imperative to conduct extensive household visits and health camps and screen the entire cross-section of the community. A number of sources have been blamed. Most commonly the water source. People say it could be surface water versus deep water which comes out of bore wells. Food sources have been blamed, pesticides have been blamed, the fact that these people work in hot and humid conditions for long periods of time, which leads to loss of water and salts from the body, which reduces the blood flow to the kidneys. All of these factors have been blamed, but no one knows the answer for sure. మేమైతే ఈ నీళ్ళు ప్రాబ్లము, మరి దిగవాడికి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? ఇది కొండల ప్రాంతంలోను వాళ్ళకి కూడా చాలామంది వస్తున్నారు, మధుబంధ నుండి వస్తున్నారు, తర్వాత అక్కడ చిందుపురం నుండి ఏదో వస్తున్నారు, నాతో డయాలసిస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా మరి అదే ప్రాబ్లం కదా. నీరు వల్ల ఏని వల్ల మాకు ఏడు తెలియదు. నీరు వల్ల వస్తుందా, తిండి వల్ల వస్తుందా, ఏని వల్ల వస్తుందో మాకు తెలియదు సార్. Comprehensive tests have been conducted to study various sources like the food, the water, fish, crops, the heat, etc. Extensive awareness workshops were organized where IEC materials in regional language were distributed. The materials carried simple terms and images for easy understanding. Phone numbers of appropriate contact persons were distributed to seek support at any point. The accredited social health activists, ASHAs, and the auxiliary nurse midwives, ANMs, who are the frontline workers and the first point of contact with the local people with regard to their health, were trained to identify and direct patients to the nearest primary health center or the community health center. The medical officers were extensively trained to manage CKDU patients at the primary health center. A kidney research and patient assistance center has been set up at Palasa to provide information and counselling to the patients. In partnership with the government, diagnostic facilities have been set up
and essential medicines are being provided free of cost. This has ensured that people who used to travel long distances for availing diagnostic facilities and dialysis treatment are now getting this closer home. Though the dialysis is being provided free to patients with CKDU, research shows that their out-of-pocket expenditure remains very high. And therefore, financial assistance is now being provided to these patients. ఇప్పుడు దాకా 1,00,000 మంది దాకా పరీక్షలు చేసి 5,000 మంది దాకా మళ్ళా రోగులు ఉన్నట్టు రీసెంట్గా కూడా మనం కంటిన్యూగా 2 years నుంచి జరుపుతూ ఉన్నాము. ఇందులో డయాలసిస్ పేషెంట్లు అంతగా 10,000 ఇస్తున్నారు. స్టేజ్ 3rd నుంచి 5th దాకా వచ్చిన పేషెంట్లందరికీ కూడా మనము 5,000 ఇంకా ఇచ్చేదానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. జగన్ వచ్చిన కానివ్వండి 10,000 ఇస్తున్నారు. అది ఇటు నుండి అటు నుండి ఛార్జీలకి కొంచెం మందులకి వేయటంతో సౌకర్యం అయ్యింది. మరి ఇంకేటి ఇంతవరకు వస్తాను అలాగా. Seeing the need, more dialysis centers were set up at Uddanam. While treatment of patients is underway, the success of the project depends on finding the root cause of the CKDU occurrences at Uddanam. This is a humanitarian disaster. As kidney community, we are very concerned about, and we regularly bring together researchers who work in this field in different parts of the world to learn from each other, to exchange notes, so that we don't reduplicate our efforts, and we are able to learn from what one group is doing in one part of the world, so that research in other part of the world can be better informed. నాకు బాగలేకుండా 11 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది. కాకపోతే చనిపోవాలని కూడా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. కానీ పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు కదా, వాళ్ళ కోసం బ్రతకల్లా అని ఒక ఆస్తిని బతుకుతాను అంతే.